청도 국제 장작가마 페스티벌을 시작합니다. 해외 작가분들을 모시고 같이 15일간 숙식을 하면서 같이 작업을 하고 같이 숙식 해결하면서 이제 그 맞는 결과물 가지고 같이 불을 붙고 같이 토론하면서 이제 그렇게 하면서 서로 문화와 기술과 어떤 정서적인 모든 걸 교류할 수 있는 큰 계기가 되고
So we have had a wonderful experience here, working with Tay, making our work, enjoying each other's company and exchanging ideas. So happy to be here in this beautiful environment, Changdo. It's very special, winter time to be here, and now we have the excitement of firing the Tonagama. So yeah, for me it's been a wonderful experience, and yeah, very memorable, and have the local people and everybody we meet has been so friendly and warm towards us. It's just a great experience, and thank you for having us. I'm glad to be part of this planet group. Tae Sung-young invite us. It's a beautiful experience. For me, first time in Korea, first time Tongama in Korea, Tongama firing. It's beautiful to work together with Stan, Marcus, Tae. It's a pity he had to leave. But we are together, full of energy, to have beautiful pots. We were like children playing with clay during this week, and now we feel responsible about the good firing for beautiful pots, beautiful art, and thank you Korea. Thank you, 청도. Thank you. 감사합니다. Bye bye. Hello, I'm Tan Wiyam from Malaysia. My hometown is Ipoh. This time is my first time to Korea. Then thanks to my new friend, Mr. T. Yong-song, to invite me to attend this Wood Fire Festival. So I'm glad happy to meet my all new friends from France, Raphael, and Ireland, Marcus. This is the first time I meet them and working together. We make pot, and then the firing will be going on today. So I'm happy to travel, especially the 청도, and then I will be to Daegu or visit afterwards, and especially the Tae wife. We stay together as a family. So during these 2 weeks, I'm very happy, and I hope Mr. Tae will invite me in future. Okay, Mr. Tae? Thank you. 또 어떻게 보면 이제 뭐 가마에 그릇을 쌓는 방식이라든가 이런 것도 좀 서로 좀 다른 것 같더라고요. 이제 충분히 토론을 하긴 했는데 조금의 약간의 좀 그런 것들이 있었던 것 같아요. 뭐 그건 중요한 건 아니고 이제 마지막 좀 불이 남았으니까 이제 불을 잘 마무리하는 게 좋을 것 같고, 또 작업에 대해서 다양한 작업 방식들을 나열해 놓고 거기서 이제 다시 새로운 것들이니까 저도 굉장히 배우는 것들이 정말 많았습니다. 아마 다른 작가분들도 비슷한 공감을 가질 것 같아요. 왜냐면 나는 우리 익숙한 방식들을 쓰고 있는데 여기는 이렇게 쓰네? 이제 이런 것들이어서 뭐 좋은 것과 좋지 않은 것이 있을 수도 있겠지만 뭐 좋은 것은 취하고 좋지 않은 것은 안 취하면 되는 것들인가, 그런 좋은 계기가 된 것 같습니다.